Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome, dear students. I hope that you are well by the grace of Allah. All the praises and thanks due to Allah, the Lord of the worlds. What can we see? A breeze on the canal. If there is a breeze on the canal, people can easily connect with the people of other side. What is our today's lesson? Dear students, can you tell? Yes, you are right. Our today's lessons on connectors. What is connectors? A connector linked is a word that works as a conjunction to join two or more words, phrases, or clauses together. যে কানেক্টর হলো সেই শব্দ যা কনজাংশনের মতো ব্যবহৃত হয় শব্দ শব্দগুচ্ছ বাক্যাংশ যোগ করতে Why do we need them? We need connectors because they join ideas, show how those ideas are related to one another. আমাদের ধারণাগুলোকে যোগ করতে এবং সেই আইডিয়াগুলো একে অপরের সাথে কিভাবে রিলেটেড সম্পর্কিত They help us organize our ideas. তারা হেল্প করে আমাদের ধারণাগুলোকে গুছিয়ে নিতে It is easier for the reader to follow, for the writer to write. Dear students, give a glance. Complete the following sentences with suitable linking words. Teaching is such a profession that which what helps to build a nation. শিক্ষকতা এমন একটি পেশা যা জাতি গঠনে সাহায্য করে A teacher is not only a guide but also a pioneer. একজন শিক্ষক শুধু সে গাইডই নয় পরিচালকই নয় সে একজন পথ প্রদর্শকও He has dedicated to this noble profession in order to guide the nation. That is why সেই জন্য সেই জন্য so তাই he is called an architect of a nation. তাই তাকে বলা হয় জাতির স্থপতি If he neglects his duties, social discipline will break down. Again, if যদি this red marked words or phrases are connectors, how can we can link these sentences? Give a glance. I want to a party. The music wasn't good. I dedicate to stay anywhere. I met my friends. We had a great time. We are reading the sentences using connectors. I want to a party. The music wasn't good. I decided to stay anywhere because I met my friends and we had a great time. The above sentences can be rewritten like this way. I went up to a party. Even though যদিও the music wasn't good, I decided to stay. Eventually, অবশেষে, we had greater time because I met my friend. Dear learners, connectors of addition, you should know this. Additionally, অতিরিক্তভাবে, furthermore অতিরিক্ত, in addition অতিরিক্ত, moreover অতিরিক্ত, similarly অনুরূপভাবে, likewise অনুরূপভাবে, in the same way, besides তাছাড়া, not only but also. If you can add some connectors, now see, take a glance. Learning English is important. It's a useful language. It's the international language. You should learn it. It can travel around the world. It can communicate with the people all over the world. Where can we add connectors? Dear students, learning English is important that it's a useful language. As it is the international language, yet learn it, it can travel around the world and can communicate with the people all over the world. And these are connectors. Connectors of contrast to mean different. ভিন্নতা বা বৈপরীত্য দেখাতে these connectors are used. How বা যাই হোক, nevertheless তা সত্ত্বেও, though although even though যদিও, in spite or despite তা সত্ত্বেও, in contrast অন্যদিকে, on the other hand অন্যদিকে,
whereas while যেখানে on the contrary পক্ষান্তরে Alice seems quite intelligent. এলিসকে মনে হয় সম্পূর্ণ বুদ্ধিমতী। Nonetheless তার সত্ত্বেও she often gets poor grades. তার সত্ত্বেও সে মাঝে মধ্যে খারাপ ফল করে। Nevertheless is used to connect to contrasting ideas. বিপরীতমুখী আইডিয়া যুক্ত করতে nevertheless শব্দ ব্যবহৃত হয়। This restaurant has some of the best chefs in the world town. Moreover, তাছাড়া their service is excellent. অধিকন্তু তাদের সেবা ভালো। এটা প্যারালেল আইডিয়া যোগ করতে বরাবর বসে। I've never been to the USA. Yes, in spite of having friends and relatives there. আমি কখনো ইউএসএ যাইনি। In spite of having আমার থাকা সত্ত্বেও friends and relatives there সেখানে বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় স্বজন। So in spite of is used in case of opposite idea. He is a reckless driver, even so he hasn't had any accident. সে বেপরোয়া গাড়ি চালক, তথাপিও তার কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। My sister was 3 jobs in a day. However, she doesn't earn much money. আমার বোন 3টি জব করে, যাই হোক তার কিন্তু উপার্জন খুব একটা ভালো না। We watch out despite the cold weather. Despite তার সত্ত্বেও, ঠান্ডা আবহাওয়া সত্ত্বেও আমরা বাইরে গেলাম। I try to look happy in spite of feeling miserable. হ্যাঁ, করুণ অবস্থা অনুভূত হওয়া সত্ত্বেও আমি নিজেকে সুখী দেখাতে চেষ্টা করলাম। Always use a comma after however and therefore. I don't like when it rains. However, we desperately need water in our tent. Although, even though, despite, in spite of. Wrong. Although that, we cannot write in this way. We should write, although I hate rainy days, we desperately need water in our tent. Wrong. Despite that it was raining, it is wrong. We should write, give noun form after despite. Despite the rain, we went for a walk. Connectors of cause and effect. Cause এবং effect জাতীয় connectors, therefore অতএব, consequently ফলস্বরূপ, পরিণামে, as a result ফলে, thus এইভাবে, for this reason কারণে, because কারণে, because of কারণে, in order to কারণে, so that যাতে। Connectors of consequence. Successiveness of the পর্যায়ক্রম দেখাতে these connectors are used. Firstly, secondly, thirdly, etc. Next, afterwards, after that, eventually, অবশেষে, finally, অবশেষে। Before that, নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে, beforehand. Other connectors. Fortunately, unfortunately. ভাগ্যবশত, দুর্ভাগ্যবশত. Luckily, for example, for instance, these connectors are used as to show example. Dear students, try to find out the connectors here. Recycling is something that is fairly easy to do. First of all, small plastic bottles and glass bottles can be collected. For example, উদাহরণস্বরূপ, they can be brought to the supermarket in order to get a refund. For bigger plastic bottles, there are places where you can't dispose of the bottles. Secondly, paper can be recycled. কাগজও রিসাইকেল করা যেতে পারে। Newspaper can be collected and thrown into special containers. Then newspapers are recycled and used to make new paper. In addition, অধিকন্তু, you can use both sides of the pages when writing. লেখার সময় কাগজে উভয় সাইড ব্যবহার করতে পারো। Finally, you try to use plastic bags to a minimum. For instance, উদাহরণস্বরূপ, you can bring your own bags. As a result, you will save the environment. Dear students, now it is your turn to give your feedback, evaluation. What are connectors? Connectors সমূহ কি কি? Good job, you are okay. The connectors are joining words. They join the words, phrases, or clauses, or ideas. How are they helpful? The connectors are greatly helpful because they help us to write smoothly, to add to join the ideas, phrases, and clauses.
Dear students, you are going to be given some homeworks. I hope that you are very active and intelligent. You perform this homeworks properly. Firstly, make a list of connectors. যে কানেক্টর সময়ের একটা তালিকা খাতায় অবশ্যই লিখে ফেলবে। রাইট এ প্যারাগ্রাফ এক্সপ্লেনিং এ রিসেন্ট ডিসিশন। একটি প্যারাগ্রাফ লেখো, সম্প্রতি সময় একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছো, দ্য রিজনস বিহাইন্ড ইট, এবং এর পেছনে কারণটা কি। এক্ষেত্রে ইউজ অ্যাট লিস্ট 4 কানেক্টরস। এই প্যারাগ্রাফটাকে তুমি কমপক্ষে 4টা কানেক্টর ব্যবহার করবে কমপক্ষে। যদি বেশি কানেক্টর ব্যবহার করো, ইটস গুড ফর ইউ। ইফ ইউ আর লাইক মি টু কারেক্ট ইট অ্যান্ড গিভ ইউ ফিডব্যাক অ্যান্ড অ্যান্ড হ্যান্ড ইট টু মি। যদি আমাকে দিয়ে কারেকশন করাতে চাও, ইউ ক্যান টক টু মি। So much for today. Be happy, stay healthy. Allah Hafiz. May Allah save us, guide us in this critical time.